Okey, 2.13 menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Itu kita belajar daripada perduaan tukar kepada perpuluhan. Kita buat apa? Kita meletakkan nilai-nilai biji kan, nombor perduaan kan. Masih ingat? Sekarang ni kita balik pula, nak tukar perpuluhan kepada perduaan. Yang pertama kita buat pembahagian berulang dengan nilai 2. Nombor perpuluhan itu kita bahagi dengan 2. Tulis ni, kaedah dia. Lepas tu kita gunakan bakinya sebagai jawapan daripada bawah ke atas. Okey. Maksudnya nilai perpuluhan itu kita kena bahagi dengan 2. Dipanggil pembahagian 2 ya. Lepas tu kita guna baki dia. Okey. Nak guna baki dia kita ada cara ya. Kalkulator buat tak? Okey. Tengok contoh yang pertama ya. In this video, we're going to talk about how to convert a decimal number into a binary number. So let's go ahead and begin. So how can we convert 75 into a binary number? It helps to be familiar with the power. 75 nombor perpuluhan nak tukar pada perduaan. Tengok dia buat. 2 to the 0 power is 1. 2 to the first power is 2. 2 to the second power is 4. 2 to the third power is 8. 2 to the fourth power is 16. 2 to the fifth power is 32. 2 to the sixth power is 64. 2 to the seventh power is 128. Ini bukan dia guna bahagi 2 ni. Ini guna cara lain yang agak mudah. Okay, yang pertama kita letak nilai tempat perduaan tu. 1 kan 2 kuasa 01 kan? 2 kuasa 1 2. 2 kuasa 2 4. 2 kuasa 3 8 tu. 2 kuasa 4 16. 2 kuasa 5 32. 2 kuasa 6 64. 2 kuasa 7 1 2 8. Okey, tengok dia buat. Ini cara yang agak mudah lah. Okey. Now we don't need to go further because 128 exceeds 75. So the highest number, that is the highest base 2 number, that is less than 75 is 64. Okay, maksudnya kita cari nilai yang dekat dengan 75. 128 lebih kan? Tak boleh. Kita cari nilai apa yang dekat dengan ialah 64. Betul? 64 lah. Lepas tu apa yang perlu kita buat, kita akan tolak nanti ya. So we're going to start with 64. Now in this video, I'm going to show you 2 ways to convert a decimal number into a binary number. The first half of the video will focus on the subtraction method, and the second half will focus on successive division. So I'm going to show you both ways, and then you can pick and choose which method you prefer. Now once you have your first number, which is 64 in this case, subtract. Let's subtract 75 by 64. And so that will give us 11. Ya. Biasanya ni nota ni yang atas ni. Yang atas ni. Ni. Salin tak ni? Salin. Ni cara pertama. Kita akan tengok 2 cara. Dalam video ni cara pertama. Jadi kita ulang langkah 1 hingga selesai lah. Sehingga jawapan yang dapat itu ialah nilai kosong. Ya, ini cara yang pertama. Lepas tu nilai tempat yang diambil jadikan 1. Dan nilai yang tidak diambil kita jadikan kosong. Ada tak dia? Cuba tunjuk lagi. Nilai yang kita guna nak tolak tu kita ambil dia sebagai 1. Dan yang kita tidak guna kita jadikan dia kosong. Ingat rekod. Boleh faham tak? Tak mari tu faham tak tahu. Boleh ya? Okey. Next. And so that's one simple way in which you can convert a decimal number into a binary number.
Now here's another example. Let's say if we have the number 142. Let's convert that into a binary number. Kita cuba buat 142 tukar kepada nombor perduaan. Kosong. Kosong dua kecil. Dia tak sebut dua kecil perduaan lah. Okay. So let's write the list of numbers that we're going to work with. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1. Yang ini nilai ni awak kena ingatlah kepala. Mudah aja kan? Mula kita mula 1, lepas tu 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 64 128. 128 tambah 18 215. 215 tambah 215 512. Tambah double ya. Kali 2. So the highest number under 142, the highest base 2 number is 128. So let's start with that. And then if we subtract 142 by 128, that's going to give us 14. And so the next highest number just under 14 is 8. And so 14 minus 8 will give us 6. But let's put the 8 here. Now the next highest number that's under 6 is 4. So if we subtract 6 by 4, that will give us 2. So let's put the 4 here. And then 2 minus 2 will give us 0. So we could stop at the 2. And so you could check it. If you type in 128 plus 8 plus 4 plus 2, that will give you 142. So make sure that these numbers add up to this number. So you want to find all the base 2 numbers that add up to this number. Once you do that, then you can convert it into a binary number. So this is going to be 1. We don't have a 64, nor do we have a 32 or a 16. We do have an 8, a 4, and a 2, and we don't have a 1. So 142 is... Betul apa ni? Okey. Ini cara yang pertama. Jadi kita ada cara yang kedua. Jadi awak boleh guna mana-mana cara lah. Ini cara yang pertama, kita mencari nilai paling hampir dengan nilai tempat nombor perduaan. Kita tolak hasilnya. Cara yang kedua, kita buat pembahagian berulang dengan nilai 2. Kita akan bagi dengan 2 sampailah dapat kosong. Lepas tu kita akan guna baki dia. Jadi pembagian berulang ni awak akan guna untuk nombor pelapanan nanti dan juga penamblasan. Okey ya. Lepas tu kita akan guna bakinya sebagai jawapan dari bawah ke atas. Kita tengok contoh dia. It's basically 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. And so that's how you can convert a decimal number into a binary number. Now here's another example. Let's try a bigger number, 339. Go ahead and work on that example. So this time, we need a number that's higher than 128. 128 times 2 is 256. Okey, cuba buat. Cuba tukar 339. 339 nombor perpuluhan tukar pada nombor perduaan. Kita guna cara yang pertama. So we're going to start with 256, and then 128, and then 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1. So 256 is the highest number in this list that's just under 339. And so let's subtract 339 by 256. And so this will give or yes and a 0. Betul? 1 0 1 0 1 0 0 1 1. Yang mana disebut 10 dan disebut 10. Nombor perduaan kita sebut 1 0 1.
84 ambil. Pernah ada ambil. Oh, saya kira tu. 16 tinggal 3. 19 atau 16 3. Berarti kita ambil 2 ke 1. Ada silap? Silap kat mana? Dapat 19 kan? 19 cari yang paling dekat ialah 16. 29 mana pula 29 mana ada? Ni nak tempat masalah ke? Oh, buat berapa? Berapa 29? Pinjam kan, pinjam 1 kan? Tapi kalau kita silap, kita tengok kat mana kita silap. Kalau kita tahu kita silap, maknanya okey lah tu Okey, ini cara yang pertama. Means off or no. Okay, sekarang ni cara yang kedua. And so this is the answer. So 339 is equal to 1010 10011. Now the second, so in the first example we said that 75 is equal to the binary number 10011011. Ya. Let's confirm that using successive division. So here's what we need to do. Start with 75 and divide it by 2. Okay. Cara yang kedua. Kita buat pembagian berulang dengan nilai 2. Okay. Yang 37 reminder 1 ni. 1 ni 0.5 kita darab dengan 2 ya. Okay, tengok lagi 37 bagi dengan 2. And then divide that by 2. So 37 divided by 2 is 18.5. So that's 18, remainder 1. 18.5 maksudnya Then take the 18, divide that by 2. 18 divided by 2 is exactly 9, with no remainder, or remainder. Okay. 18 bagi 2 dapat 9. 9 tak ada jadi remainder dia kosong. Jadi kita tunjuk tu, 9 remainder kosong 0. And then 9 divided by 2 is 4.5. So we say it's 4, remainder 1. And then 4 divided by 2 is exactly 2. So it's 2, remainder 0. And then 2 divided by 2 is 1. Exactly 1, so 1, remainder 0. And then finally, 1 divided by 2, that's basically 0.5. So we could say it's 0, remainder 1. And then we stop here. So at the bottom, you have the MSB, or the most significant bit. At the top, you have the LSB, or the least significant bit. Now, the way you read it is from the most significant bit to the least significant bit. So basically, from the bottom to the top. So look at the numbers that we have. So we have a 1, a 0, and then a 0, 1, 0, 1, 1, which is basically the numbers that we have there. So if you write it from bottom to top, it's 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. So hopefully. Okay, jangan lupa letak perduaan Guna cara yang kedua, 142 bagi dengan 2. Guna reminder Okay, sama tak? Tengok. 1, 1, 0. Which, if you Cek sama tak? Dia perduaan mudah lagi pasal dia kalau reminder pun di 1 je. Kalau penamblasan pelapanan nanti ada banyak Okey, 339. Tukar kepada perduaan guna cara yang kedua. Okey, so habislah. decimal numbers into binary numbers. You have 2 ways of doing it. Thanks for watching. Okey, kita dah habis tajuk ni. Okey, dah habis tajuk ni Menukar perpuluhan kepada perduaan